Hola, buen día. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión sobre explicabilidad y equidad de la inteligencia artificial, aquí en el marco del AI Big Data Congress organizado por CIDAE. Mi nombre es Iris Pallarol, formo parte del Barcelona Supercomputing Center y en esta sesión contaremos con diversos profesionales que cuentan con una amplia experiencia en los campos, obviamente, de la inteligencia y la ética, ¿no? Para introducir esta sesión sobre la explicabilidad y la equidad de la inteligencia artificial, me gustaría hablaros de un comentario que me hizo una vez mi abuela Paquita. Ya sé que es raro hablar de abuelas en el ambiente de lo digital, pero lo que pasa es que ella una vez, haciendo referencia a sus propios procesos de aprendizaje, me dijo, antes no nos enseñaban tanto, antes aprendíamos. Ella me estaba señalando un tejido y me estaba haciendo referencia a cómo había aprendido a coser, en gran parte gracias a la observación de los patrones de los tejidos, ¿no? Y de las telas. Quizá si trasladamos este comentario al mundo digital, el que entendamos los procesos que sigue la inteligencia artificial hace que las herramientas que nos rodean no sean accesibles, porque el entenderlas las convierte en observables y, por lo tanto, aprendibles o comprensibles para mayores segmentos de la población. Por eso, para tratar este tema tan interesante, contaremos con tres ponencias que tratan tres patas de la sociedad que tienen que trabajar hacia conseguir que la inteligencia artificial sea más explicable y, por lo tanto, más equitativa. Empezaremos hablando de cómo se está acercando la inteligencia artificial a las personas desde el mundo corporativo, y entonces, para la primera parte de la sesión, contaremos con Marc Pérez, que es Analytics Vertical Leader y responsable de la inteligencia artificial confiable del Banc de Sabadell. Raquel es graduada en Estadística por la UPC y la Universidad de Barcelona y se ha especializado en metodologías ágiles. Cuenta con una experiencia de más de 6 años en los que ha desarrollado y ejecutado proyectos de analítica avanzada, de los cuales los 3 últimos los ha dedicado a la especialización en su trabajo de manera ética. Su ponencia tratará de la relación entre la inteligencia artificial y la ética, precisamente. A continuación, desde el punto de vista de lo que sería la ciencia, ¿no?, de los centros tecnológicos y científicos, nos expondrá su trabajo Minea Tufis, que es actualmente Data Scientist en la unidad de Big Data de Aquest. Minea tiene una maestría en minería de datos y gestión del conocimiento en universidades en Nantes y en Piedmont, en Francia y Italia, y también cuenta con un doctorado en informática en la Sorbona, en París. Él nos hablará sobre el camino que requiere llegar a una inteligencia artificial que sea confiable y explicable. Precisamente este camino, también, como decía, requiere que también sean las administraciones públicas quienes tengan un papel central en la gestión de una inteligencia artificial que sea entendible y, por lo tanto, equitativa. Por lo cual, contaremos también, finalmente, con Marc Pérez, que es actual cap de projectes d'innovació tecnològica dentro del Ajuntament de Barcelona y que es ingeniero superior en telecomunicaciones e ingeniero aeronáutico por la UPC, y que también ha tenido una experiencia muy grande de más de 10 años en los que ha diseñado y ejecutado proyectos de innovación en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación. Él nos hablará sobre los retos que existen en torno a la equidad y la explicabilidad de un servicio público basado en la inteligencia artificial. Comenzaremos con Raquel y su ponencia sobre la inteligencia artificial y la ética. Recordad también que si tenéis alguna pregunta para los ponentes, el box de preguntas está a vuestra disposición a tal fin. Intentaremos que nos dé tiempo al final de la sesión poder mantener una pequeña discusión. Así que eso es todo. Espero que disfrutéis de la sesión y cedo la palabra a Raquel. Hola, buenos días. Mi objetivo aquí es explicaros un caso de uso real de Banco Sabadell en el que implantamos técnicas de explicabilidad. Antes de empezar, me gustaría poneros un poco en contexto y explicaros que dentro de la entidad cada vez estamos utilizando más soluciones de inteligencia artificial para relacionarnos con nuestros clientes, tanto en la toma de decisiones que hacemos que les impactan como en cómo hablamos con ellos. Como podría ser, por ejemplo, un sistema de recomendación de productos basado en un modelo de analítica avanzada, como un chatbox para directamente interactuar con estos. ¿A qué nos lleva todo esto? Esto nos lleva a la necesidad de definir un protocolo de actuación corporativa. Para hacerlo nos basamos en los requerimientos de la Comisión Europea, en los 7 requerimientos.
¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos desde tres perspectivas distintas, una técnica, otra metodológica y otra divulgativa. En la técnica voy a pasar muy por encima porque mi idea es que de ahora en adelante esta presentación sea técnica. Básicamente lo que buscamos es disponer de un equipo interno con expertise suficiente para poder abordar esta iniciativa y todos los desarrollos que conlleve. A nivel metodológico, tenemos un marco diseñado de gobierno de modelos de IA, una metodología transversal de la ética y un repositorio único. Este repositorio nos permite visualizar la situación entera de la entidad, poder reportar el estado al regulador y asegurar tanto a directivos, desarrolladores, etcétera, etcétera, que estamos haciendo un uso ético y responsable de la inteligencia artificial. A nivel divulgativo y estado del arte, lo primero que buscamos es concienciar. Concienciar de dos cosas. Primera, de que la inteligencia artificial nos puede ayudar en muchísimo y segundo, que es súper importante hacer un uso de esta ético. Para hacerlo, pues generamos distintos foros de discusión, publicaciones y distintas formaciones. Entrando ya en, ¿no? en lo que creo que todos estáis esperando, que sería la explicabilidad, dentro de los requerimientos de la Comisión Europea está el requerimiento número 4. Este habla de la transparencia y nos incita a llevar a cabo modelos de analítica avanzada que sean trazables, explicables y comunicables. Para hacerlo, mediante el equipo de expertos que os comentaba hace poco, desarrollamos una línea de investigación, buscamos algoritmos punteros, los probamos en distintas pruebas de concepto, etcétera, etcétera, y seleccionamos aquellos óptimos en cada caso. Una vez tenemos esto, pues desarrollamos librerías y cuadros de mando y los incorporamos dentro de una metodología, para poder compartirlo con los desarrolladores de la entidad. ¿Qué entendemos por explicabilidad? No nos hemos inventado nada, entendemos exactamente lo mismo que la Comisión Europea. Al final, la explicabilidad requiere que las decisiones que se adoptan por un sistema de inteligencia artificial sean comprensibles para los humanos y además tengan la posibilidad de rastrearse. ¿Cómo trasladamos, ¿no?, esta necesidad de explicabilidad a un desarrollo técnico? Pues al final lo que buscamos es generar técnicas que nos permitan ver las contribuciones de las variables a nuestros modelos predictivos. ¿Qué beneficios trae, ¿no?, esta explicabilidad dentro de los modelos de analítica avanzada? Pues traen dos beneficios o beneficios basados en dos clientes distintos. Lo que nosotros llamaríamos nuestro cliente interno dentro de la entidad, que serían las unidades de negocio para los que desarrollamos modelos analíticos, y nuestro cliente final, que sería el cliente que abre una cuenta dentro de la entidad. La técnica seleccionada que os queríamos enseñar en este caso para la contribución de variables sería SAP Values. Este concepto fue introducido por George Shapley en el campo de la teoría de juegos y calcula la contribución que cada jugador aporta al beneficio total obtenido en un juego. ¿Cómo transformamos, ¿no?, esto que viene de una teoría de juegos a el mundo de Machine Learning? Hasta ahora, o hasta hace poco, disponíamos de modelos de tipo caja negra. Seguro que habéis escuchado el concepto de black box. Como estos modelos disponían de un sistema de predicción pues mucho más eficiente, pues muchas veces los utilizábamos a pesar de no conocer exactamente qué estaba sucediendo por detrás. Estas técnicas de SAP Values nos permiten, sabiendo que incorporamos, por ejemplo, un cliente que tiene una edad de 28 años, que tiene una cuenta en la que está solo y que tiene un saldo medio de 3.500 euros, entre otras cosas, pues ver que la edad le está aportando positivamente y el número de titulares le está aportando negativamente. Estas técnicas de explicabilidad nos permiten visualizar la explicabilidad a dos niveles. El nivel a nivel registro, que sería lo que ya os he explicado, que sería la explicabilidad local, o sea, esta persona en concreto con estos 28 años, y a nivel global, o sea, cómo están afectando todas las variables a la hora de predecir el modelo. Esta técnica por detrás tiene una función que es la que os pintamos arriba a la izquierda. Esta sería la función que lleva por detrás la explicabilidad local. Os la explico un poco por encima. Al final lo que buscamos es, lo que generamos es el sumatorio ponderado de la diferencia que existen entre las predicciones que incorporan la variable que queremos ver cuánta importancia tiene y
sin la importancia. Y todo esto lo hacemos para todos los subconjuntos posibles. Cuando queremos pasar de esta explicabilidad local, o sea, por registro, a una explicabilidad global, lo que hacemos es calcular la media de las contribuciones de todas las observaciones para cada una de las variables. ¿Cómo transformamos, ¿no?, esto de teoría de juegos en el mundo o en un problema de Machine Learning? Pues al final lo que tendríamos que hacer es entender que cada variable es un jugador, la predicción de cada observación sería el juego y buscamos conocer cuánto aporta cada variable a la predicción, que sería el beneficio. Entre otras muchas técnicas hemos seleccionado esta por sus propiedades o beneficios. Al final se trata de una técnica eficiente, simétrica, lineal y en caso de que una variable sea nulo, la ganancia que le vamos a asignar también será nula. Ahora sí, entrando, ¿no?, en materia, en el caso práctico de verdad, nos situamos en un caso práctico desarrollado para el equipo de hechos delictivos de Banco Sabadell. El objetivo es detectar las transferencias internacionales recibidas fraudulentas. Hasta hace poco, este tipo de decisiones se tomaban con sistemas de reglas básicos, modelos de regresiones lineales, y esto implicaba pues una revisión manual caso a caso y por tanto una revisión manual limitada a la cantidad de manos y ojos de los que disponemos. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Pues buscamos evitar posibles daños, tanto reputacionales como económicos, encontrar nuevas reglas que nos ayuden a prevenir estos casos de fraude, porque al final, si todo lo basamos en el conocimiento experto, pues no podemos llegar más allá, ver relaciones, etcétera, etcétera. Y reducir la posibilidad de sanciones por parte del regulador. A la hora de desarrollar este modelo, lo hemos hecho basándonos en nuestra metodología habitual de desarrollo de modelos. Primero comprendemos el negocio, los datos, preparamos el modelo, analizamos los resultados, lo compartimos con nuestra unidad de negocio y tiramos para adelante. Si en cualquier momento pues, nos surge la necesidad de generar una variable nueva, probar un modelo nuevo, lo que sea, pues volvemos hacia atrás y luego avanzamos. Una vez finalizamos el modelo y lo ponemos en producción o lo industrializamos, disponemos de dos sistemas para poder monitorizarlos. El cuadro de mando estándar que veníamos calculando hasta el momento, que te permite calcular las métricas habituales de los modelos, como podrían ser accuracy, precisión, sensibilidad, cantidad de unos, etcétera, etcétera, y un repositorio de métricas de la ETIC. Aquí tenemos KPIs distintos que nos permiten controlar tanto functional monitoring, explicabilidad, sesgo, etcétera, etcétera. Como os comentaba, hemos desarrollado un XGBoost para detectar transferencias internacionales recibidas fraudulentas y la sensibilidad obtenida para agosto de 2020 es del 48 y la precisión del 91. Comentaros que con el área de hechos delictivos lo que buscamos es disminuir la fricción, o sea, no levantar casos de fraude que realmente no sean fraudulentos. Para entrar en las tripas, ¿no?, de este XGBoost, os hemos pintado a la izquierda un gráfico de SHAP, donde veréis que el eje inferior, cuanto más os desplazáis hacia la derecha, más fraude hay. Y cuanto más hacia la izquierda estamos, menos fraude hay. Los puntos pintados de color rosa implican un valor más alto de la variable que estamos analizando. Y los puntos pintados en azul, un valor más bajo. Por ejemplo, si nos situamos en la variable que pone n/baja titulares, este sería la cantidad de titulares que tiene la cuenta que recibe la transferencia. Los puntos rositas, que serían cuando hay más titulares, se sitúan a la izquierda y por tanto menos fraude. Esto nos lleva a la conclusión de que el modelo está tomando la decisión de para un titular la probabilidad de fraude es mayor que cuando hay más de un titular. Otras variables que han salido importantes en el modelo y que os plasmamos aquí a la derecha, pues serían, por ejemplo, la antigüedad de nuestros clientes y de las cuentas de los clientes con nosotros. Cuanto más antiguo es el cliente o la cuenta, pues menor probabilidad de fraude. Si el saldo medio que tiene esta cuenta es elevado, la probabilidad de fraude es menor. Por contra, si el importe de la transferencia analizada en el modelo es superior, la probabilidad de fraude también será mayor. Básicamente, podríamos decir que al final, cuanto más fidelizado o vinculado está un cliente con nosotros, mayor es la probabilidad de que éste sea fraudulento. Además de las distintas variables que veis, me gustaría resaltar la variable distancia min. Esta es una variable que calcula la distancia entre el nombre que se pone cuando se envía la transferencia y el nombre de los titulares de toda la cuenta. No necesariamente solo puede haber uno, puede haber varios. Entonces, cuanta más distancia hay entre el nombre del que envía la transferencia y el nombre de los titulares, mayor es la probabilidad de fraude.
Para finalizar, os quería comentar las conclusiones, ¿no? O los logros obtenidos en este proyecto, porque para nosotros no solo son conclusiones, sino que son logros. El hecho de poder sentarnos con nuestro usuario final, con el equipo de hechos delictivos de Banco Sabadell, y poder decirle, mira, la cantidad de titulares está influenciando de esta manera, la cantidad de saldo de esta otra. Nos ha ayudado, ¿no?, en distintos workshops a poder generar variables nuevas, como sería la que os comentaba hace poco, de la distancia entre el nombre del receptor de la cuenta y los titulares de la cuenta. Estas variables han aportado un montón de poder predictivo, o sea que el hecho de poder explicar a nuestro usuario el resultado del modelo no solo nos ha ayudado a que ellos lo comprendan, sino a mejorarlo. Además, disponer de un caso de uso de éxito en cuanto a aplicar técnicas de explicabilidad dentro de la entidad nos ayuda a cada vez poder aplicarlo en más ámbitos distintos, incluso en ámbitos que hasta ahora pues quizá no era necesario. Y finalmente, la confianza. El poder generar confianza en modelos de machine learning, gracias a la explicabilidad, al control de sesgos, etcétera, etcétera, hace que cada vez nos estemos encontrando más casos de usos viables para sustituir reglas básicas por métodos de machine learning. Y como conclusión, pues explicaros que para nosotros la explicabilidad, valga la redundancia, es un área súper importante dentro del campo de la inteligencia artificial, tal y como recoge la Comisión Europea. Y pensamos que si queremos que cada vez se utilicen más técnicas de machine learning, pues es fundamental aplicar técnicas de explicabilidad. Y ya estaría, espero que os haya gustado, os haya servido y doy paso a mi compañero. Okay, thank you very much, Raquel, for this very interesting presentation. I'm Ignato Fish, and as Iris has introduced me, I will present a bit of a roadmap for achieving explainable AI. So my presentation being entitled "The Case for Explainable AI." Here's a bit of the roadmap of my presentation. So I'm going to try to introduce you to the field of explainable AI. Give you the motivation for why we should do it, then have a quick look at some of the methods that exist out there. Then how do we do explainable AI in Eurecat? And then I'm going to try to wrap up, and I'm going to try to stay in time. Okay, so first, motivation. Trustworthy AI. So I would like to start with a few words on this, because there are a lot of terms such as trust, transparency, robustness, fairness, and so on, explainable, interpretable, that are being used over these past years, and I feel that there is a lot of confusion about them. They are all important, but in this confusion, they risk of becoming simple buzzwords and just propagate this confusion over and over. So until 2019, the European Commission had a high-level expert group on AI, which Raquel previously touched upon. This was a group of experts from industry and academia that were gathering input on a wide array of AI applications. And the result of their work was an ethics guideline for trustworthy AI, which highlighted the 7 key requirements for a trustworthy AI. And in it, you see human agency and oversight, technical robustness, privacy and data governance, transparency, diversity and non-discrimination, accountability, among others. So you can already see some of those buzzwords that I was mentioning before that these ethical guidelines are trying to kind of organize and give a sense to. And in this middle one, in transparency, this one talks about a property of data and AI systems, but also a property of AI business model, to be able to be looked into, to be accountable. And this makes reference to explanations that are adapted to a target audience. Right, so what is interpretability? So we've seen how these EC guidelines connect interpretability to a notion of transparency, and this is all good. But the definition of interpretability or explainability, if you may, is pretty difficult, because it turns out that this is not as straightforward as we would want it to be, and there is little consensus in the literature on what interpretability is. Definitions reported in the literature are sometimes connected to machine learning or AI, whereas other times they originate from philosophy or logic.
So let's take a look at some of them and highlight some key aspects. First of all, interpretability is connected to the notion of trust. So it is supposed to promote trust in a system and encourage user adoption. It is clear that the large-scale adoption of our AI systems today that we're working on today is conditioned by users, citizens, and in general, people understanding and essentially trusting the decision outputs of these systems. So in terms of application, this can range from a self-driving car deciding to suddenly brake, or which drug a patient will get in a personalized therapy, or to understanding why should I reach out to a specific customer and offer them a specific internet subscription, or which book I should buy. Then another definition associates interpretability of a model with the capacity of finding causal structures in the data. And then there is a more legal view connected to the rights to an explanation, such as that was promoted by the European Union in the preparation of the GDPR. Then one which probably resonates with many of us here is the use of interpretability for model audit and debugging, essentially understanding how a model works. And perhaps the one that we intuitively think of first is associating interpretability with post hoc explanation. So why did my credit got rejected, or why was I recommended a certain TV series? Okay, with that in mind, then why do we do it? Why do we want to do explainability? So explanations are not really needed if we're talking about a system which doesn't have serious consequences. For example, a book recommender. Of course, it will have serious consequences if we're talking in terms of the profits of a book retailer, but as a societal impact, let's say it doesn't. Or when the problem is sufficiently well studied or well tested such that we trust it already, like a railroad management system or optical character recognition. So in this regard, Doshi, Velez, and Kim argue that interpretability stems from an incompleteness in the problem statement, meaning that the goal of the problem or some of the parameters or the limitations of the problem are not fully understood or are completely or incorrectly specified. So with this, when is there a need for interpretability? So literature highlights these seven key situations in which we need interpretability. So first of all, there would be human curiosity and learning. Well, this is because today machine learning is used in very innovative areas such as drug discovery or personalized medicine. So it is important that a model provides explanations, satisfies our curiosity, and even helps us to push the boundaries of the current knowledge. So simply put, there are applications in which the prediction and the score associated to a predictions are not enough. Then finding meaning in the world. This is also tightly connected to this one before. And it's about how explanations help us accept results that contradict our expectations. So I expect to get a loan, but my application was rejected. Why did this happen? I need to reconcile this inconsistency between the reality and my expectations. Then to gain knowledge, also very connected to the first one. Today we have fields like that were traditionally relying on qualitative research, fields like sociology or philosophy, which are switching gradually to quantitative methods. And other fields which are employing more and more machine learning, like biology, genomics, smart cities even. And analyzing this data, classically analyzing this data helped us, the data that these fields generate helped us gain knowledge about, was a source of knowledge about these fields. But there's also the fact that now we have the capacity to interpret these ML models means that we can extract more knowledge even from the results that these models are generating. Then there's safety measures. This is very important and it's associated to trust. Machine learning is deployed in many real life situations where it requires high level of security, like traffic management systems, self-driving cars, personalized medicine. So understanding how the model works can help with finding edge cases, create better tests, and overall improve the security of these applications. Detecting bias, this is in general straightforward. A model picks up the bias that exists in the data. So we don't want our models to replicate systemic discrimination when granting loans or when they are used in legal decisions, like we've seen it started happen in other places. So interpretations can help us identify these biases and amend them before the model goes into production. Then there's social acceptance.
This is related to the issue of trust that I mentioned before. In general, we attribute personality traits to the objects around us, like our car, our Roomba vacuum cleaner, and so on. And a model does a good job. If a model does a good job at explaining the decisions that it takes, based on the fact that we might attribute personality traits to it, then this will increase our trust in this model. And this can be very relevant, for example, in e-tutoring systems or in the rollout of humanoid robots. And then obviously the debug and audit. This is also something that we briefly touched before, but it's very important. So it means that interpretability allows us to lift the hood of the machine learning models, even the more complicated ones, and try to debug and try to improve them. Okay, a bit of history on the topic. So the topic is actually rooted in the use of regression models, which were becoming popular in the early 19th century. So it's attached more to this mathematical field. Then came the rule-based machine learning systems and the decision trees in the mid 20th century. And they had a certain degree of interpretability intrinsically built into them. So they were easy to follow, they were easy to explain to someone. And then feature importance in random forest came. That was a pretty big landmark. This is a paper from 2001. And then the field basically really took off, the explainable AI field really took off around 2015. And here I show you a chart of how the Google searches for explainable AI basically took off around 2015, 2016. So even though its bases are old and well established, the way in which we see it today, we are still dealing with a pretty young research field. So what does this mean? It means that we don't have a consensus on a formal definition like we've seen before. And this has an impact on finding methods to properly evaluate interpretability in AI. However, we do have a big and varied canvas of interpretability methods, although some of them are still pretty complicated, especially for laymen. However, the field is seeing its first reviews. There are very interesting papers, position papers in the field, and then a research agenda for the next year seems to be shaping up, but more about this a bit later. I also wanted to show you who else is getting involved into this field, and I think it's really important to know about this because these are some pretty big actors. So first of all, DARPA, which is the Defense Advanced Research Project Agency attached to the Department of Defense of the United States. So basically the Army of the United States. They are looking at problems at the intersection of classification and reinforcement learning. And they are applying them to fields that are relevant to them, so intelligent analysis and autonomous systems. They are additionally looking at the psychology of offering these explanations, of providing this explanation to the end user. And their aim is to produce a toolkit, a library, and a UI. So they are still pretty generic, as you might expect from a defense agency. Then there's Google Cloud Explainable AI. This is a set of tools and frameworks for explainable AI that are natively integrated with some of the Google Cloud products and services. They typically do feature importance, local interpretations, counterfactual explanations, and they roll them out on a variety of business cases. IBM, which has an AI Explainability 360 toolkit, which is doing more or less, it's in the same vein as the one that Google is developing. And the European Union, which is also very invested in developing the field, they created this ALTAI tool, ALTAI coming from Assessment List for Trustworthy Artificial Intelligence. This is a tool that is supposed to help organizations to self-assess their in-development AI system against that list of 7 key requirements that I showed you in the beginning. All right, so something about explainable AI methods. So you heard me, first of all, you heard me until now speaking about interpretable machine learning, explainable AI, and so on. And in practice, these two terms are interchangeable. However, in the literature, the literature insists on a differentiation between these two, and especially defines interpretability as the intuition behind how a machine learning model is working. So this might be more related about our capacity of identifying cause and effect relationships, whereas explainability takes things a step further and is associated to the logic behind the machine learning model. Okay, so if we look at this, there are different ways in which we can classify explainable machine learning, and I personally appreciate this figure over here because this mind map tries to put them all together.
In general, there are the most important dimensions are local versus global and model specific versus model agnostic. So local explanations refer to the focus of an explanation being on an individual data point. So why was the credit score, why was the credit application of John Smith specifically rejected? Or why do a certain group of customers churn? Whereas global explanations are trying to explain the functioning of the model as a whole. Then model specific versus model agnostic. Well, model specific is pretty straightforward. The name says it all. It's a method that goes hand in hand with a specific machine learning model. Model agnostic methods are interesting because they can be applied to a large variety of models and in theory to any kind of machine learning models. And they function like a wrapper, like an explanatory wrapper around whatever machine learning model is being developed, thus making them very, very flexible. Okay, I'll take a step back and I'm showing you this picture, which I like a lot because it shows a bit how the explanation fit into this data-centered pipelines that we are working with today. So at the basis, you can see the world, the real world, which we're trying to encode by collecting data about it, which would be the second layer. Based on this data, we develop machine learning models that are trying to find structure, patterns, causality in this data. And then the next two layers are the ones that are needed to perform interpretability. So we have the explanation methods that are trying to understand the model that is being developed, and us, the humans, the ones to which these explanations are destined, okay? And what is important to understand is that at the end of all this, the end users, us, will not have a view of the world as this is the responsibility of the model to create, of the machine learning model to create, but an understanding of how this model, may it be good or bad, is able to interpret about the data of the on the world. So I think this is very important to make a difference between what interpretability methods are able to provide us with. Okay, outcomes of interpretation. So what do we have then in terms of interpretation outcomes? So first of all, what do we want to interpret? We can interpret model components if the model is decomposable. We can interpret model sensitivity. We can look at the model sensitivity, and we can also look at surrogate models. So these are basically simpler models that are trying to approximate the more complicated models. And we are using them for interpretation because of their intrinsically interpretable characteristics. Then in terms of interpretation products, what I like to call interpretation products, what we are usually seeing are feature summary statistics, feature summary visualizations, model internals, example weights, like we have, for example, in regression problems, in linear regression problems, data points. So these kind of interpretation models are allowing us to create data points like prototypes, sometimes these points being even unreal points that we don't find in the initial data, and intrinsically interpretable models, the ones that I touched on before. Okay, so what makes a good explanation? Molnar discusses a series of characteristics that make explanations suitable for being delivered to that to that human that you saw in that picture a couple of slides back. First of all, good interpretations should be contrastive. This means that they should contrast the current situation to its opposite situation. So instead of explaining the features that made my loan be rejected, I can try to explain what are those features that could make my loan be accepted. Then there's this selectivity property. So humans have a limited working memory. So in this case, we have a limited working memory. So in this case, it's better to focus on a subset of these explanations. For instance, if many features contribute to an explanation, then it may be worth to focus only on the top 3. Then there's a social side of good explanations. Explanations should be adapted to the social context of the receiver. So imagine a child who participates in an AI-based learning platform. They will have completely different needs in terms of how their interactions with the platform are explained than a machine learning engineer who is trying to debug or improve the platform. Then good explanations should focus on the abnormal. And this is an important one because abnormal situations, even though that they are rare, they stick with us better than what is called normal. Then they should be truthful. Good explanations have to have a correspondence in reality, meaning that they should explain as many data points as possible from the reality that are connected to the reality that we are trying to explain. But interestingly, though, it seems that this is not the most important to us, and we still appreciate selectivity or the contrast or the social aspects more.
They need to be aligned with our prior beliefs. This is because people tend to stick with their prior beliefs and model new information through that lens. So the delivery of an explanation in whatever form it comes, whether it's a chart or a textual explanation and so on, it has to have an element of novelty to it, and it has an element of novelty to it. And this has to be taken into account. Otherwise, it risks to not being internalized by the end user. And then they need to be general and probable. So a cause that can explain many events is considered a good explanation. Okay. How do we evaluate interpretability and explanations? Again, I'm coming back to the work of Doshi, Velez, and Kim, who proposes 3 ways of evaluating interpretability. But again, bear in mind that this is difficult to find a recipe for this because there is no consensus on an operational definition for interpretability. So to the left, we have the evaluation, the type of evaluation. The second column is whether the user that we are involving in the evaluation is human or not. And then what kind of task we are using to perform the evaluation. So we have application-grounded evaluations, which are evaluations in which we're packing the explanations as a product and we show them to real user. And we are waiting for them to give us feedback. This usually involves domain experts. So for example, if we're developing a new tumor classification algorithm, we will want to involve medical experts to evaluate if our algorithm is functioning properly and the explanations are functioning that the interpretation method are understandable for them. This is in general very expensive. So the second method, the human level evaluation, is a simplification of the previous. It relaxes the condition on the expertise and shows the interpretations to a wider range of public. This makes the evaluation faster to run and cheaper to run. And then there's a functional level, which doesn't involve humans at all. And typically it involves what's called a proxy task. This means that there is a prior knowledge about what is considered interpretable in the given setting. So for example, if one uses decision trees for interpretation, then they might convene that a good level of interpretability is given by the depth of the tree. So we're just measuring the depth of the tree. We're not, and we can do this automatically. We don't need to involve any human users in this situation. Okay. This is an overview of the methods, and I'm not going to go through all of this. My colleague Raquel earlier talked, for example, about SHAP, but what's important here, and if the organizers are sharing this slide with you, is the organization into global and local methods, into model agnostic and model specific, the neural networks that you see over here methods. And this is like just a huge overview for you, a canvas of all the methods that exist out there for you to have an overview of, because sometimes it's very difficult to find all of them, or you get lost when you start studying all of them. And over here, I did the same exercise in terms of libraries that exist out there in R and Python for these different implementations that you see over here. Not going to go through it. This is something that each of you can do on their own in terms of with respect to your interest. Okay, now a bit about explainable AI in EURECAT. In EURECAT, as early as this year, we started a new research line, which is called Trustworthy AI, which is combining not only explainable AI that you see here in the third block, but also elements of fairness and privacy. In fairness, we're basically trying to look at bias detection for data sets and for models and apply bias mitigation for the bias that we are detecting in these data sets and methods. In terms of privacy, we're designing and deploying anonymization techniques, and we're integrating privacy-enhancing technologies, for example, for anonymization, de-anonymization, quantifying the risk of these, and so on. And mostly what we're focusing on right now is their application to recommender system. Why recommender systems? Because it turns out that in terms of fairness and in terms of explainability, they are massively understudied. We also have like a transversal, let's say, subline in here, which is focused on data value. And here we're looking in general at data quality assessments, machine learning models, quantifying the utility of machine learning models, context formalization, profiling, and reporting. And here what we did, we developed methodologies and platform to address all these issues. And we are slowly integrating topics of fairness, privacy, and explainability in the methods for quantifying data value.
Okay, some quick examples of how of some projects that we're working in and how we are using explainable methods in this project. So this project is called AI for Drought, and we're working in this project together with our partners Lobelia and Barcelona Supercomputing Center. It's a project that's aimed at predicting episodes of drought in Spain and Europe. And here we're basically working a lot with geoinformation, with climate variables, and so on. We're not experts on this. We're learning a lot about this, and it's really, really nice. What I wanted to illustrate here, it's a bit of the results that you can obtain with explainability through this. This is from some papers that we're studying in the scope of this project, because we're still early in the project and we didn't produce a lot of results of our own, but I think it's very interesting to see what can you do with explainable methods. So for example, over here, you can see how permutation importance, which is one explainable, interpretable ML method, can do in terms of highlighting. So the task over here is predicting the weather, abnormally hot weather in Western Europe based on climate variables around the world. And here you have the climate variables. So for example, sea surface temperature is over here, temperature at a certain altitude is over here, snow coverage covariance is over here. So the idea is to look at how their geographical distribution, permutation importance, or tree-shap in this case, are able to tell me what their how these variables are distributed geographically. Here on the right, you can see, for example, this is from a prediction algorithm that is trying to predict precipitation type based on a certain number of variables. Here I'm looking at the partial dependency plot for this. So I'm isolating the surface temperature, and I'm looking, for example, at how it influences the probability for a certain type of precipitation. And what we're looking in this chart over here is at those variables, at those classes that have the most dramatic falls. And this would be the freezing rain, for example, and the rain, the normal rain. And I could draw a conclusion that, for example, the surface temperature is associated in particular with the probability, is affecting in particular the probability of these two types of precipitation. The same thing over here. These are more applications that we have for geosciences. This is a task of. Sorry. Yeah. We are a little bit short on time right now. Short on time. So, okay. Then I'm gonna skip this part, and I'm gonna move to the conclusions. How much time do I still have, or I'm out of time? You're out of time, but you can do your conclusions, I think. Okay. I'm gonna do my conclusions then. So, okay, wrapping up, and sorry for having so much content. So, wrapping up, a few lessons to take on here. Machine learning will become easier to use. This is sure. And with more digitalization, we're going to see more innovation. And the implications of this are that we're going to see machine learning being easier integrated, and we're going to see what I call machine learning at the push of a button. So we're going to see people who don't necessarily have all the training in terms of machine learning or of statistics or of generic data science. But they will have the capacity to unbox a machine learning model and deploy it out there. So this is where explainable AI is very important as a control mechanism. Then there is goal specification, and here is what's called the genie in the bottle effect. So we should think about outcomes that we never imagined in the beginning. And this is difficult to do, obviously. And this impacts, for example, the loss functions, the constraints, the performance metrics of a machine learning models. And again, this is something where explainable AI offers us audit capacities and allows us to inform these choices. Then model agnostic methods will probably dominate. They are flexible, they are decoupled, and they scale better. In terms of technical aspects and engineering issues, there is clearly a performance versus explainability. Performance and explainability are often at odds. So when one increases, the other one decreases. So this is a balance that
when we develop machine learning models and explainable AI to wrap around them, we need to take into account. The same applies, for example, to privacy and fairness. Another issue that we need to take into account is dealing with correlated features. And this, for example, in the geosciences applications that I was showing you before, is a very, very big pain point. They complicate the interpretability and they complicate the interpretations that you deal and the conclusions that you draw. Many methods use thresholds and other parameters, many of those methods that I showed you there, and other parameters, and there are no clear methods to select them. So there's some empirical step that needs to be taken over there and a lot of testing that needs to be done. In terms of evaluation, this is complex. We've seen a complex and multidimensional taxonomy of methods, which means that we're far from set protocols. So we have to rely on humans. And deriving from this, when we are delivering the explanations, we need to understand human factors. So there's a lot of research right now that is focusing on understanding the human factors and how to present explanations such that they are efficient to humans. And you remember those characteristics of good explanations that I was talking before. And this translates also into improving design. So starting with user-centered design. And another thing that's going to be interesting over here is the conversational AI. And before I wrap up completely, if any of you wants to start with this field, I've selected here like a top 5 core list of readings. The 2 that are bolded are much more technical and are going into the technical details of all the explainability methods that I was putting in that canvas earlier before. And with this, I thank you and I apologize for taking too long. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo lo que venía aquí a hablar y a explicaros es los retos, ¿no?, que se nos plantean en lo que se refiere a equidad y explicabilidad, pero aplicadas al servicio público, ¿no? Mina lo ha comentado muy bien, ¿no? Al final hay un desequilibrio clarísimo, ¿no?, entre performance, ¿no? Cuando la performance, digamos, del algoritmo de inteligencia artificial mejora, la explicabilidad y, digamos, la transparencia del mismo puede estar en contraposición y puede disminuir, ¿no? Y esto, en función de cuál sea la aplicación, pues puede tener más o menos efectos. También decía, ¿no?, cuando hay un societal impact, ¿no?, a lo mejor ahí hay que ir con mucho más cuidado. Y esto es lo que nos pasa en los servicios públicos en general, ¿no? Un servicio público normalmente, al menos algunos de ellos tienen este punto de vista de impacto social, ¿no?, de que se tienen que hacer teniendo en cuenta unas salvaguardas, unas limitaciones, ¿no?, unas garantías de explicabilidad que tenemos que dar a la ciudadanía, ¿no? Y por otro lado también tenemos el caso al final de los bias, ¿no?, de los sesgos que puede tener este tipo de algoritmos, ¿no?, y cómo pueden de alguna manera mermar lo que es la igualdad, ¿no?, de la ciudadanía que está recogida en nuestra Constitución, por ejemplo. Entonces, la pregunta aquí, donde que yo quiero entrar en cuestiones es esta, ¿no? ¿Cómo una ciudad como Barcelona o como una ciudad en general puede introducir salvaguardas para promover la equidad y la explicabilidad en los servicios públicos basados en inteligencia artificial, ¿no? Que vamos a buscar un poco este impulso, esta promoción de la equidad y la explicabilidad cuando utilizamos inteligencia artificial aplicada a servicios públicos. Entonces, esta pregunta, ¿de dónde viene, no? Pues viene de que básicamente hemos empezado ya a mirar qué está pasando en otros sitios, ¿no? Hay dos casos que quizá fueron muy sonados, ¿no? Uno fue cuando Gran Bretaña utilizó un algoritmo basado en inteligencia artificial para decidir las notas de la selectividad en tiempos de COVID, que no se podía hacer examen. Y bueno, ese algoritmo no solo tenía en cuenta la nota de los alumnos en los cursos anteriores, ¿no?, de su bachillerato, su ESO, etcétera, sino que también pues tenía en cuenta el centro educativo, ¿no? Entonces ahí se mezclaban realidades socioeconómicas o variables socioeconómicas con variables mucho más objetivas como puede ser la nota del alumno, con lo cual, bueno, puedes imaginar los sesgos que pueden aparecer allí.
Hay otros casos para también, por ejemplo, en Países Bajos, respecto a las ayudas o la persecución, un poquito de fraude, ¿no? Como comentaba también Raquel, ¿no? En este caso en servicios públicos, en las ayudas y también la aparición de sesgos muy importantes que llevaron incluso a la ruina, ¿no? Algunas de las familias que realmente eran elegibles estas mismas ayudas, ¿no? Entonces, esto es lo que os decíamos, ¿no? Este impacto social, estos servicios críticos, digamos, con mucho impacto, pues tienen que tener en cuenta, ¿no? Esta minimización de sesgos y también la equidad y la explicabilidad, ¿no? Por encima de la performance, ¿no? Y de la eficiencia. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, pues, ¿qué estamos haciendo, ¿no? Con IA? Bueno, estamos haciendo algunas cosillas ya. Tenemos, por ejemplo, la monitorización de capacidad, ¿no? Lo que es el control de aforos en playas mediante inteligencia artificial, mientras procesado de imagen en tiempo real, con anonimización incluida, por supuesto. Y también, por ejemplo, tenemos otros casos, ¿no? Como puede ser la atención online en cuanto a la gestión de las quejas, ¿no? Con un clasificador ya implementado y ya que se puede utilizar, que permite de alguna manera clasificar automáticamente los mensajes que nos llegan a los ciudadanos a través de este portal. Y también en servicios sociales, pues también tenemos un algoritmo que nos permite de alguna manera dar soporte a los trabajadores sociales, ¿no? En cuanto a la oferta de recursos que pueden dar a las personas beneficiarias, ¿no? Las personas que van a los servicios sociales en función de las necesidades que tengan estas personas, ¿no? Este algoritmo lo que permite es de alguna manera proponer al trabajador social recursos, equipamientos o ayudas que son elegibles, ¿no? Para ser según la información que da esta persona. Entonces, con todo esto, casos de uso incipientes, también con el miedo, ¿no? Un poco el respeto a casos, ¿no? Fracasos, como podemos ver en UK o en Países Bajos. De aquí sale, ¿no? Esa estrategia de inteligencia artificial, la medida de gobierno, ¿vale? Que al final es nuestras pequeñitas leyes que podemos hacer a nivel local, donde lo que hacemos es coger toda la literatura que hay, como comentaba también Minia, en cuanto a High Level Expert Group, ¿no? de la Comisión Europea, que estableció estos principios rectores, ¿no? Que podemos ver aquí a la izquierda en principios, y después se establece en esta medida de gobierno unas acciones que permitan de alguna manera accionar estos principios, ¿no? Entonces ya veis cómo hay desarrollos de proyectos piloto, marco legal, etcétera. Pero lo que me gustaría centrar la presentación de hoy es en el último punto, ¿no? Metodologías y protocolos internos para implementar la estrategia de inteligencia artificial, ¿no? O sea, cómo puedo yo apoyarme en que soy una administración pública local para, de alguna manera, implementar o accionar estos principios rectores que se recogen ¿no? Que se dictan a nivel europeo sobre cómo utilizar la inteligencia artificial. Entonces, bueno, el protocolo, que es lo que quería entrar, básicamente lo que quiere coger es el típico caso de utilización de inteligencia artificial, donde tenemos una parte de una formulación del problema, con data collection, ¿no? Con recolección de datos, creación del modelo, selección del modelo, construcción del modelo, el deployment y la monitorización, ¿no? Y a partir de aquí montar este sistema cíclico, que sería el típico caso, ¿no? de construcción de un sistema de inteligencia artificial o de machine learning, etcétera, a la realidad que tenemos en ayuntamiento, ¿no? Donde realmente en función de las aplicaciones donde podamos utilizar este sistema, este algoritmo de inteligencia artificial, pues podemos llegar a tener riesgos que se pueden ir más allá del riesgo, ¿no? del riesgo limitado, ¿no? Donde minimal risk y el riesgo limitado es donde nos gustaría estar, ¿no? Y según qué aplicaciones, sobre todo del sector público, nos podemos ir directamente a alto riesgo, incluso en algunos casos, ¿no? muy concretos, a un riesgo inaceptable, ¿no? Esta clasificación, que también seguramente la conocéis, es una aproximación de riesgos que también se propone en la propuesta de acto, la propuesta de ley de inteligencia artificial, pues es la que nos vamos a basar también en el protocolo, ¿vale? ¿Qué es el protocolo? Básicamente, el protocolo lo que es, vale, nosotros sabemos que la inteligencia artificial o los algoritmos en general tienen un ciclo de vida y también el servicio público tiene un ciclo de vida. Pues oye, vamos a intentar juntar estas dos cosas para que de alguna manera podamos ver dónde podemos implementar estas salvaguardas tan necesarias
cuando encontremos, digamos, algún riesgo, ¿no? Entonces, tenemos el ciclo de vida, algunos de vosotros no lo debéis conocer, pero básicamente tenemos una concepción de servicio. Primero se detecta esta necesidad, después se contrata, va mediante procesos de licitación pública, después se desarrolla el sistema de información, se pone en producción, se explota y, por último, pues se desmantela cuando sea necesario. Ya para entrar en detalle, ¿no? Pues cómo podemos meter los riesgos, la clasificación de riesgos en este proceso. Bueno, la conceptualización del servicio antes de licitar hay que evaluar el riesgo, ¿no? que tiene esta aplicación, ¿no? Por tanto, se tiene que recoger recopilar información sobre la necesidad, sobre cómo se quiere solucionar, divulgarla o digamos, transferirla a una oficina técnica que se encargará de hacer esta evaluación de riesgos, y entonces, en función de lo que salga, pues se aplicarán unas salvaguardas u otras, ¿no? Entonces, fijaos que hay cuatro niveles. El nivel limitado y mínimo para nosotros es lo mismo, ¿vale? Pero el nivel alto tiene unas salvaguardas extras, digamos, y el nivel inaceptable, pues directamente no se puede licitar, ¿no? Entonces, para ser más concreto, y por falta de tiempo, voy a centrarme en lo que son el nivel alto, ¿vale? Las salvaguardas extraordinarias, ¿no? Como puede ser el estudio de impacto algorítmico previo digamos, a esta licitación. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir un estudio de impacto algorítmico? Bueno, pues es lo mismo, muy parecido a un estudio de impacto de protección de datos, por ejemplo, ¿no? Tiene similitudes como mínimo, ¿vale? Donde lo que podemos hacer es, de alguna manera, pues, encontrar la descripción, el propósito, alcance, va a hacer una revisión ética sobre valores y conflictos, ¿no? Las contrapartidas que tiene la implementación de este sistema de inteligencia artificial para resolver este problema versus, ¿no?, los posibles sesgos que puedan aparecer, detección de riesgos, medidas de mitigación, etc. ¿Vale? Una vez tenemos digamos esto, ¿no? Pues de alguna manera podemos empezar el proceso de contratación. La idea al final, el valor añadido que tiene este protocolo es que podemos apalancarnos en las cláusulas contractuales de licitación para, digamos, obligar al proveedor que implementará este sistema basado en inteligencia artificial a hacerlo de una manera en concreto. ¿Vale? Entonces, esta es la idea, ¿no? Tenemos un desarrollo de unas cláusulas estándar, ¿vale? Para conseguir que este protocolo pues, pueda de alguna manera, esta contratación pueda de alguna manera hacerse siguiendo los principios éticos o salvaguardándolos como mínimo. Entonces, después en el desarrollo, cuando el sistema sea de alto riesgo, pues también tenemos una estrategia de gestión de riesgos a tener en cuenta y sobre todo una auditoría algorítmica durante la ejecución. O sea, auditoría algorítmica no solo se tiene que hacer, es similar, digamos, al estudio de impacto algorítmico, que es ex ante, y la auditoría algorítmica, pues no durante la ejecución del desarrollo y la explotación, pues habrá unas auditorías para detectar riesgos, etcétera. Al final, básicamente lo que tenemos como organización, la gobernanza es estas áreas que tenéis aquí, una comisión transversal donde están todas las áreas de ayuntamiento integradas, hay un equipo específico, experto en ética, inteligencia artificial y derechos digitales, después tenemos la parte más de oficina técnica, bajando más bajo nivel, y también nos apalancaremos en un consejo asesor seguramente y un pacto de ciudad, ¿vale? Por los derechos digitales para de alguna manera tener los órganos de participación en marcha. Y finalmente, con toda esta información, lo que haremos básicamente es lanzar un registro de algoritmos donde la explicabilidad y la transparencia serán, digamos, accionadas, ¿no? Donde la ciudadanía podrá ver qué algoritmos de los que usa el Ayuntamiento de Barcelona usa inteligencia artificial, qué riesgo tienen, cuál es la finalidad, por qué se impulsan, datos que se usan, cuál es la política de autorización, etcétera, ¿no? Esto lo tenemos programado para el año que viene para empezarlo a impulsar una vez el protocolo esté aprobado este año. Y básicamente lo quiero dejar aquí para tener, aunque sean 2 minutos de preguntas, ¿vale? Muchas gracias por vuestra atención y seguimos. Merci, muchas gracias por todas vuestras presentaciones. Me comunican que no tenemos tiempo para preguntas, aunque gracias, Marc, por dejar el espacio. Pero bueno, yo creo que la gente también tiene ganas de tomarse un café antes de seguir con la siguiente sesión sobre metodologías de IA. Muchísimas gracias a todos por aportar vuestras visiones desde vuestras experiencias en los distintos ámbitos que utilizan la inteligencia artificial y que la
y que tienen este impacto tan tremendo en las personas con las que son los objetivos de sus trabajos. Así que, nada, muchísimas gracias y os dejamos con 5 minutos de pausa hasta las 11:25, hasta la siguiente sesión.